Okay, last session we discussed about the audit planning, and already we have discussed basic concepts relating to the auditing. And now, actually, I feel this session should be uh, discussed before the audit planning session. Normally, I am doing like that, but unluckily, I just missed that. Anyway, I will discuss about professional appointment and terms of an engagement. Under this, I am going to discuss what are the things should be considered by an auditor when accepting an engagement offer, or what are the conditions should be think of when continue an audit engagement, how it can be happened, what are the conditions should be included in the engagement letter, what are the qualifications should be belongs to the particular auditor. Those things I am going to discuss today. අද කතා කරන්න යන්නේ මේ විගණනයක් විගණකයා විසින් බාර ගන්නකොට මොනවද සලකා බලන්න ඕනේ කරුණු. එහෙම නැත්නම් දිගින් දිගටම කරගෙන එන විගණනයක් ඊගාව අවුරුද්දෙත් කන්ටිනියු කරනවාද නැද්ද කියන තීරණය ගන්න කොහොමද? එතකොට මේ සියලු දේවල් එක engagement letter එක finalize වෙන්නේ කොහොමද? ඇයි engagement letter එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ? මොකක්ද engagement letter එකකින් තියෙන ප්‍රයෝජනේ? කොහොමද ඒකේ sample එක? ඔබ තමයි කතා කරන්න යන්නේ අද. Okay. Now already you know when it's become auditor, there are certain principles according to the SLUS and ethical aspects are there. Certain ethical aspects are there. Okay. Then in last session also I discussed something. When an auditor accepting a certain engagement, he or should, or otherwise when he or she continue in the particular audit engagement, he or she, that means simply the auditor, should think of about their the ethical aspects. මම කතා කරන්නේ අර වෘත්තීය ආචාර ධර්ම. ඒවා හොඳට බලන්න ඕනේ හැමතිස්සෙම. විගණකයා හැමතිස්සෙම මේ වෘත්තීය ආචාර ධර්ම වලට පටහැනි වන ආකාරයේ විගණන කටයුත්තක නිරත වෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපිට විගණන කාර්යභාරයක් එනකොට විගණකයෙක් විදිහට අපි මුලින්ම බලන්න ඕනේ අපේ ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ස්. අපි ස්වාධීනයිද? ස්වාධීන නැත්තම් කිසිම මොහොතක, ඒ කියන්නේ මම එදත් උදාහරණයක් විදිහට කතා කරා, මම විගණකයා නම් මම ඔඩිට් ෆර්ම් එකකින්, මගේ ඔඩිට් ෆර්ම් එක නම් මම පබ්ලික් ලිමිටඩ් කම්පැනි එකක් මට විගණනය කරන්න කියලා ඔෆර් එකක් ආවහම මම මුලින්ම බලන්න ඕනේ ඒකේ මගේ ඉන්ඩිපෙන්ඩන්සිය තියනවද කියලා. ස්වාධීනව මට කටයුතු කළ හැකියි. දැන් මගේ වයිෆ් ඒකේ ඩිරෙක්ටර් බෝඩ් එකේ ඉන්නවා නම් මම ඒක බාර ගන්න එක මගේ වෘත්තීය ආචාර ධර්ම වලට පටහැනි. Okay. Always auditor should think of that ethical aspects, professional ethics. Okay. Then to continue with that engagement, that particular auditor should have that capacity. Okay, that under ethical aspects also I discussed those. That knowledge, that experience should have to maintain. Then auditor only should accept the engagements which have capability to from the auditor's side. විගණකයාගේ පැත්තෙන් ගත්තාම ඒ engagement එක perform කරන්න විගණකයාට capacity තියෙන්න ඕන. ඒ capacity තියෙනවා නම් විතරයි ඒක accept කරන්න ඕන. Other thing is there are some preconditions are there.
That from client's side, client should agree to those preconditions which presents by the auditor's side. විගණකයා තියෙන පෙර අර ඇග්‍රීමන්ට් එකකට එනකොට ඒ කොන්දේස් මොකද්ද? ස්වාධීනත්වය ආරක්ෂා කරගෙන එනකොට විගණකයට සරලව ගත්තාම ඒක තේරෙන්න ඕන. විගණකය පැත්තෙන් ගියාම විගණකයාට ඒ සියලු දේ පරීක්ෂා කිරීමේ බලය තියෙන්න ඕන. කිසිම දෙයක් හැංගෙන්න බෑ. මූල්‍ය ප්‍රකාශන ගත්තොත් මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල A to Z හැම දෙයකටම access තිබිය යුතුයි. There should be access to particular financial statements or the other assets, liabilities, everything to check. Some special scenarios, they may have to request some information from client. So client should accept. Client's responsibility is to provide those information. ඔයාලා audit firm වල වැඩ කරනකොට ඔයාලට සමහර වෙලාවට තේරෙයි යනකොට ඔයාලා internship trainees ලා පොඩි කට්ටිය එහෙම තේරෙනවා. එතකොට එයාලා ඒක තේරුම් ගත්තාම clients ලා ඔය process වෙනකොටනේ අපි ගිහින් audit කරන්නේ. එතකොට ඔයාලට තේරෙයි ගිහිල්ලා තොරතුරු ඉල්ලුවට දෙන්නේ. ඔහේ ඉන්න කාලේ කකා ඉන්න ඕනේද? ගියපාර කට්ටිය මේක ඉල්ලුවේ නෑනේ. එහෙම කිව්වා. නමුත් එහෙම වෙන්න බෑ. මේ engagement එක accept කරනකොටම client accept කරන්න ඕනේ ඒ precondition එක. Client should accept that precondition. If client is not accepting that precondition, what is the condition? Here I have mentioned. What is the condition? All the asset, liabilities, financial statements, all the things can access by the audit team. If such information is required, some special information, client should give that. Before accepting that engagement, client should agree to those conditions. Then only auditor may accept. Auditing is not a business. Audit firm එකක් දැම්ම කියලා ඒක business එකක් වෙන්නේ. This is a profession. Auditor should maintain that professionalism. Okay, that's the thing. So whatever the offer which came from the companies, audit firms are not going to accept if these conditions, if it is matching with, if it is not impact towards our ethical aspects, including the main thing is independence, and also if clients is agreed to provide all those information, then it's okay. Then ඒ කොන්දේසි වල ස්වාධීනත්වය ඇතුළු වෘත්තීය ආචාර ධර්ම වලට විගණකයාගේ හානියක් සිද්ධ වෙන්නේ නැත්තම් අනිත් පැත්තෙන් ගත්තාම තොරතුරු වලට තියෙන අපි තොරතුරු ඉල්ලනකොට ඒ තොරතුරු සියල්ල අපිට දෙන්න ක්ලයන්ට් පොරොන්දු වෙනවා නම් ඊට පස්සේ විශේෂමද මම මගේ වෘත්තීය ආචාර ධර්ම විතරක් නෙමෙයි මගේ වෘත්තීය ආචාර ධර්ම සහ විගණක වෘත්තීය ගරුත්වය විතරක් නෙමෙයි එතනදී සලකා බලන්න ඕන විශේෂයෙන් මම ඇතුළු සියලු විගණකවරුන්ගේ වෘත්තීය ආචාර ධර්ම සහ අයිති ඒ කියන්නේ මොකක්ද when I am accepting an audit as an auditor, I should consider not only my rights and my professional ethics or my professional rights, but also as an auditor, I should think, I should measure about the professional ethics and professional rights of the other auditors also, especially let's say I am going to accept an audit as auditor, I am going to accept an audit of a particular company, okay, but last year that particular audit has done by one of my colleagues, okay, this time the company shareholders are going to appoint me. At that time I should check before accepting that engagement, I should check why this time that particular shareholders appoint me and not going for that that my colleagues අර මගේ කලින් යාළුවා දැන් ඔඩිට මගේ වෘත්තීය සගයා ඉන්නවා මම විගණකයෙක් කියලා ගත්තොත් මගේ වෘත්තීය සගයා ඉන්නවා ඒ සගයා ගිය පාර කරපු ඔඩිට් එකක් මට මේ පාර එනවා ඒ ඔඩිට් එක ඇක්සෙප්ට් මට සල්ලි එන ඔඩිට් ෆී එකක් තියෙනවනේ
පිළිගන්න වෙනවනේ. නමුත් මම විගණකයෙක් හැටියට ඒ ඔඩිට් එක ඇක්සෙප්ට් කරන්න කලින් මගේ වෘත්තීය සගයගේ ආචාර ධර්ම වලට මම මේක පිළිගැනීම තුලින් එයාගේ අයිතීන්ට හානියක් වෙනවද කියලා බලන්න ඕන. සමහර වෙලාවට ගිය පාර කලින් පාර මගේ යාළුවා දුන්න විගණන මතය වෘත්තීය සගය දුන්න විගණන මතය අර ෂෙයා හෝල්ඩර්ස්ලාට වාසිදායක නොවුණු නිසා අර වෘත්තීය ආචාර ධර්ම වලට අනුව දුන්න විගණන මතය මේ පාර යාවට යන්න නැතුව මට එන්න පුළුවන්. At that time, sometimes there can be certain cases. At that time, as a professional auditor, before accepting this particular engagement, I should contact previous auditor who has performed that particular audit. That is the things should consider before accepting a certain engagement. ඒ වගේ අපි engagement එකක් auditors ලා විදිහට accept කරන්න කලින් මේ දේවල් සලකා බලන්න ඕනේ. දැන් ප්‍රධාන වශයෙන් මම කිව්වා දැන් points කීපයක් මොනවද? පළවෙනි එක තමයි අපේ වෘත්තීය ආචාර ධර්ම වලට ස්වාධීනත්වය පෙරටු කරගත් අපේ වෘත්තීය ආචාර ධර්ම වලට හානියක් වෙන්නේ නැද්ද? වෙනවා නම් අපි පිළිගන්නේ. client අපිට අවශ්‍ය තොරතුරු සහ අපිට පරිශීලනය කරන්න ඕන වත්කම් වගකීම් සම්බන්ධ තොරතුරු වලට අපිට යන්න තියෙන ඉඩකඩ අහුරන්නේ නැහැ කියලා ඇග්‍රී වෙනවද? අපි විශේෂයෙන් තොරතුරු ඉල්ලනකොට ඒ තොරතුරු ලබා දෙන්න client එකඟ වෙනවද? අනිත් එක අපේ වෘත්තීය සගයන්ගේ කියන්නේ සියලු විගණකවරුන්ගේ වෘත්තීය අයිතීන්ට හානියක් වෙන්නේ නැද්ද? As an ethical person, ethical professional, we should consider those points. Okay, let's see what is available in my material. All these things I think from different views in the LMS also have been available. The objective of the auditor is to accept or continue an audit engagement only when the basis upon which is to be performed has agreed through establishing whether preconditions for an audit are present and confirming that there is a common understanding between auditor and management where appropriate those charged with governance of the terms of the audit engagement. Those are the things. Mamara keep දේවල් තමයි බලන්න ඕනේ. ඒක here it has been telling in different view from two views. Establishing whether preconditions of audit are present. That means my ethical ethics as a profession. Those are my preconditions. There should not be any damage to my ethics as auditor. Then confirming that common understanding between auditor and management or the charge with governance. People who charge with governance. ඒ කියන්නේ management එකයි auditor අතර common understanding එකකට එන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මේ තොරතුරු අවශ්‍ය තැන් වලදී දෙනවා කියලා. අර preconditions යටතේ එනවා මගේ ethics සහ වෘත්තීය සගයන්ගේ වෘත්තීය I think keep in mind those things. Okay, then to provide auditor with, that means this common understanding. What is common understanding? It's saying access to all information of which management is aware that is relevant to the preparation of the financial statements such as records, documentation and other matters. Yes, definitely access should be given to all the documents, records and all the things. ගබඩාවක් වහලා තියෙනවා කියන්න බෑ. අපි ඔඩිටර්ස්ලා යන දවසට ගබඩාව ඇරලා තියෙනවා. අපි ස්ටොක් කවුන්ට් එක එදාට කරනවා කියලා ක්ලයන්ට් ඉන්ෆෝම් කරාම එදාට ගබඩාව ඇරලා තියෙනවා. පොයේද රෑද එහෙම කතා බෑ. That is the thing simply. Additional information that the auditor may request from management for the purpose of audit. අපිට කෙලින්ම inventory item එක workings මොනවා හරි ඕන නම් ටග් ගාලා අපිට ඒ workings දෙන්න ඕන. Additional items. It is not available certainly. If we are asking certain workings, they should provide. Okay, additional information. Unrestricted access to persons within the entity from whom auditor determines is necessary to obtain audit evidence. Let's say in finance section there is a training, okay, accounts training. Then we ask the auditor when we are attempt to the inquiring about certain transaction, if auditor is feel
that trainee is the most appropriate person to question about this transaction, then no one can't stop that. Sometimes accountant may say he is just a trainee. Why you asking about these things from that? No. If particular person is an employee of that certain firm, auditor has rights to access. No unrestricted. Restrictions cannot be put. Okay. Client should accept all these things. Then only auditor may accept the engagement. Other factors affecting audit engagement acceptance. If the preconditions for an audit are not present, the auditor shall discuss the matter with management. Unless required by law or regulations to do so, the auditor shall not accept the proposed engagement. Our preconditions අපේ එකඟ වෙන්නේ නැත්නම් අපේ ප්‍රීකන්ඩිෂන්ස් එක කියන අපේ ethics උදාහරණයක් විදියට අපේ නෑදෑ කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අපේ යාළුවෙක් ඉන්නවා නම් ඒකේ මැනේජ්මන්ට් බෝඩ් එකේ අපි ඒක දැනගෙන ඔය ඇක්සෙප්ට් කරන්න. එතකොට අපි ඒක කතා කරලා ඒක විසඳන්න ඕන. If the auditor has determined that the financial reporting framework to be applied in the preparation of financial statement is unacceptable. Now this is another important point. When offer came from the client, as the auditors, we should go through their financial statements and we should have a small reading on their financial statements and their organizational structure. Then based on that reading, auditor can get to know whether they have followed up generally accepted accounting principles or there is a huge gap between what they have done and generally accepted things. Then based on that, auditor can ignore that. If they are not following the generally accepted things, if auditor feels that they have not followed at least basic generally accepted accounting principles, then at that time auditor can ignore. Auditor should ignore, okay, the financial that audit. Or otherwise, if accepted, auditor will have to give that bad opinion on those. So when it's become professional appointments, first thing is client acceptance, then engagement acceptance, then we can go for that certain audit. Selecting the right client and accepting the right assignments are the fundamentals to managing the risk of audit firm. What is the risk of audit firm? Risk of audit firm is providing an appropriate opinions on the inappropriate financial statements. මූල්‍ය වංචා තියෙන වැරදි සහගත වංචා සහගත මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් නිවැරදිව මතයක් ප්‍රකාශ කිරීමට ඇති ඉඩකඩ තම ඔඩිට් රිස්ක් එක. නමුත් ඔඩිටර්ස්ලා විදියට ඔඩිට් ෆර්ම් එකක් විදියට අපි අපිට ගැලපෙන අපේ කැපැසිටියට ගැලපෙන ක්ලයන්ට් නිවැරදි ක්ලයන්ට් සහ නිවැරදි එන්ගේජ්මන්ට් එක ඇක්සෙප්ට් කරනවා නම් අපි වැරදි මතයක් ප්‍රකාශ කරන්න තියෙන ඉඩකඩ බොහෝම අඩුයි. Okay, then when it's become the minimizing the audit risk as audit firm, selecting right client and accepting right assignments are critical. Keep in mind. Okay, these things sometimes these will not be tested in your exams. Your exam will test karanna thiwe, but after 3-4 years you may in a position of accepting or not. At that point you may remind this session. Client accepting. Before accepting a new client relationship, a professional accountant in public practice, that means to become auditor in case of public limited company, he or she should be a chartered accountant. That's what here it has mentioned as professional accountant in a public practice. Should consider whether acceptance would create any threat to compliance with the fundamental principles. That's what I am again and again making important is again and again.
Potential threat to integrity or professional behavior may create a client involvement in illegal activities. Let's say some finance institutions are there, especially as microfinance. Some microfinance institutions are there. They have registered as companies sometimes under to come up with agriculture business activities or buying and selling or something, but actually what they are doing, they are granting loans. But when it's become the providing loans, so perform financial activities such as loans, leasing, such a thing, they should register in central bank. ඕන තරම් දැකලා ඉතින් මයික්‍රෝ ෆයිනෑන්ස් විදිහට තියෙනවා. එයාලා මොකද කරන්නේ? පොලියට දෙන එක කරන්නේ. නමුත් එයාලගේ ලියාපදිංචිය ගත්තොත් එහෙම එයාලා කම්පැනි මේ 2017 අංක 7 දරන සමාගම් පනත යටතේ ලියාපදිංචි වෙලා තියෙන්නේ මේ වෙන ව්‍යාපාර කටයුතු කරන්න. නමුත් එයාලා කරන්නේ මේ ව්‍යාපාර කටයුතු නාමයෙන් දාලා පොලියට දෙන එක. ඕන තරම් තියෙනවා. ඔය ලීසින් කම්පැනියම් ගොඩාක් තියෙනවා පොඩි පොඩි ප්‍රසිද්ධ නැති එක. ඒවට යනවා ඉක්මනට දෙනවා පොලිය වැඩි. නමුත් ඒවා සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකේ ලියාපදිංචි වෙලා නැහැ. ඒ වගේ විගණනයක් බාර ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ වෘත්තීය විගණකවරයෙක්ට. The thing is, it is not legal. It is a illegal activity. Register as a different type of institute under the Company Act, but they are performing that finance activities. Those should get the permission from central bank. So those types of institutions, the auditors cannot accept illegal activities. සමහර වෙලාවට බදු සහන ලබා ගන්න පොඩි කම්පැනියයි ලොකු කම්පැනියයි පොඩි කම්පැනියයි ලොකු කම්පැනි ඒ වගේ තත්ත්ව. එහෙම නැත්නම් accept නොකරන කුඩු මත්ද්‍රව්‍ය ඒ වගේ දේවල්. ඒ කියන්නේ මත් පැන් ගන්න බෑ ඒවා accept කරන රාමුවේ තියෙන කුඩු වගේ දේවල් යනවා කියලා auditor හිතන. ඒ වගේ dishonesty or questionable financial reporting practices. As I said, when we go through the financial statements before accepting the audit engagement, if we feel they have not followed up the generally accepted accounting principles, then we should not accept this. A professional accountant in public practice should agree to provide only those services that he competent to perform. That is the important thing. Let's say we just become a chartered accountant, just started the audit firm, then we are going to audit one of the biggest companies in Sri Lanka, public limited company, let's say some big financial institute, let's say Sampath Bank. Okay, then it is difficult actually. So we have to identify as a professional auditors, we have to identify our capacity, our competence, whatever we can, only we can, things should be accepted. Before accepting a specific client engagement, he should consider whether it would create any threats to compliance with fundamental principles. Then professional appointment in quoted companies, that means listed public limited companies. Okay. Let's say qualifications and appointments of auditor. As I said, chartered accountant having the capacity to perform the independent audit of a public limited company should have minimum 3 partners in order to ensure that listed company is served by an engagement partner and concurrent review partner. There should be minimum 3 partners too. Okay, chartered accountant with 3 years experience. Chartered accountant, it should be a chartered accountant and plus 3 partners, minimum at least 3 partners, in order to ensure that listed company served by an engagement partner and concurrent review partner. One should be engagement partner, one should be review partner. These things will be evaluated in the under the advanced auditing. Okay, you should know basic qualifications. Then
Engagement partner of a listed entity. Here, when it's become the engagement partner, okay, here should be a chartered accountant with 3 years of auditing experience. Then that's why when you are completing chartered, they are agreement sign correct. That's why we need 3 years experience. Mandatory rotations once in every 5 year. Reappointing is possible only after 2 years. That means auditing partner in audit firm. This engagement partner should මාරු වෙන්න ඕන. අර ඔයාලා අපේ ගත්ත ෂෙයාර් සිස්ටම් එකේ යුනිවර්සිටිස් වල HOD මාරු වෙන අවුරුදු 3න් 3ට මාරු වෙනවා. අන් ඒක. Then ACA, here FCA, ACA with 10 years of auditing experience. He or she also can be a engagement partner. When it's become HNDA also, but you cannot perform the public limited companies audit, but in case of companies audit, I think in case of HNDA qualifications can do. When it's become public limited, it is not possible. Then this qualification part, you can identify in the Companies Act 2007 number 7, section 157. Okay. Those things not that much of important. Okay. මෙතනදී ඒවා ගොඩාක්ම අවශ්‍ය නැහැ. chartered accountant කෙනෙක් වෙන්න ඕන කියන එක ඔළුවේ තියන් ඉන්න. එතනින් එහා පැත්තට ගියාම අර accept කරනකොට මොනවද සලකා බලන්න ඕනේ කොන්දේසි preconditions ඒවා ඔළුවේ තියාගන්න ඒවා අහනවා. Then the important thing which has been evaluated is engagement letter. Engagement letter is the written document which mentioned the acceptance of audit engagement by the auditor. Engagement letter documents and confirms the auditor's acceptance of the appointment, the objective and scope of the audit, the extent of auditor's responsibilities to the client and form of any reports. එතකොට ඔය documents එකේ ඔය ලියවිල්ලේ here I created one of the sample of audit engagement letter. Yeah, I have put this in the Google Classroom. First, objective and scope of audit. Here, just read it. You have requested that we audit the financial statements of ABC company, which comprise balance sheet or statement of financial position as at December 31st, and income statement, statement of changes in equity and cash flow statement for the year ended, and a summary of significant accounting policies and explanatory information and notes. We are pleased to confirm our acceptance and our understanding of this audit engagement by means of this letter. Our audit will conducted with the objective of our expressing an opinion on financial statement. That is the objective of and scope. එතන තියෙනවා is objective. What is objective? Here objective is of auditor is expressing an opinion on financial statement. Then their scope, then they are telling what they are going to check, what they are going to audit. What are those? See, financial, you have requested, what is the request? The audit the financial statements of ABC company. Then financial statements they have mentioned balance sheet, income statement, statement of changes in equity, cash flow statements, and summary of significant accounting policies and explanatory information. Those are the things they are going to do. Then it's clear what they are going to check, audit. Then what is the final objective? Then responsibilities of auditor.
දැන් සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක් අපි ඔඩිටර් කෙනෙක්ගේ දැන් කියන්න පුළුවන් අපි ඔඩිටර් ෆී මෙච්චර ගෙව්වා. නමුත් මේ මෙච්චර වැරදි තිබිලා මේවා අහුුන්නේ නැහැ. එතකොට මේ ෆී ගෙව්වේ මොකටද? එහෙම කියන්න බෑ. The thing is this. In engagement acceptance, auditor has clearly mentioned the responsibilities. What is the responsibility? Objectives and responsibilities. Here it's saying objective is to provide expressing an opinion. Then what is, let's see, what is the responsibility of the auditor? We will conduct our audit in accordance with Sri Lanka auditing standards. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance. The term reasonable assurance is there. They are not going to give absolute assurance whether the financial statements are free from material misstatements. එතකොට එතනින්ම කියනවා අපි ඇබ්සලියුට් ඇෂුරන්ස් එකක් දෙන්න නෙමෙයි යන්නේ. ඔඩිටින් ශ්‍රී ලංකා ඔඩිටින් ස්ටෑන්ඩඩ්ස් වලට අනුව මේ ඔඩිට් එක perform කරලා reasonable assurance එකක් දෙන්නයි යන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි කියනවා මේ financial statements free from material misstatements ද කියලා මතයක් ප්‍රකාශ කරනවා. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in financial statements. The procedure selected depends on the auditor's judgment, including the assessment of the risk of material misstatement of the financial statements. Whether due to fraud or error, an audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management. Just they are providing opinions about the things which have been done by the management. Okay, they are not telling they are correct or wrong, just providing an opinion. In the responsibility part, it has been mentioned clearly. එතකොට මෙතනදී කියනවා මොකද්ද කරන්නේ, මොන වගේ ඇෂුරන්ස් එකක්ද දෙන්නේ, කොහොමද මේක ප්‍රොසෙස් කරන්නේ, ඔක්කොම ටික මේ responsibility part එකේදී කියනවා. යට තව තියෙනවා කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා. ඒක ඔයාලා ඉන්න ගමන් කියවන්න. Then now what I am doing to do no need to do is here then signing the document behalf of the company and behalf of both parties. Then document will be finalized. Okay, then there is a document when accepting an engagement, all the things they have included into that particular engagement letter. Then if scenario is coming as, then what if certain scenario is arise because of the some parties disagreements, verbal or some, when they are performing, then in front of the law there is a source document to present in courts. දැන් මොකක් හරි කරගෙන යනකොට ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණොත් එහෙම ඔඩිට් එක කරගෙන යනකොට ක්ලයන්ට් සහ අපි හිතමු ක්ලයන්ට් සහ ඔඩිටර් අතර කියලා. එතකොට ඔඩිටර්ට තියෙනවා සාක්ෂියක්. මම මේ විගණනික පටන් ගන්නකොටම මම මේ දේවල් මෙහෙම කියලා තියෙනවා. දැන් සමහර වෙලාවට ඔඩිට් කම්පැනි සයිඩ් එකෙන් එන්න පුළුවන් මෙච්චර වැරදි වංචා තිබිලා මේක අහු වෙලා නැත්තේ ඇයි. එතකොට ඔඩිටර්ට කියන්න පුළුවන් මම ආවේ වැරදි වංචා හොයන්න නෙමෙයි, reasonable assurance එකක් දෙන්න. එතකොට ඒ reasonable assurance එකෙන් මිස් වෙන්න ඔඩිට් රිස්ක් එකක් තියෙනවා. ඒ රිස්ක් එක මිනිමයිස් වෙන්න මම උපරිමයෙන් කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඒක ඔය කොන්දේසි ඔක්කොම මේ engagement letter එක ඇතුලේ අන්තර්ගත වෙනවා. ඒක කිව්වනම් එතකොට ඒ then what is the purpose? This is the points which has been tested in few exams in the under the principles of auditing and taxation. Past papers ගත්තොත් පුතේ මේවා ටෙස්ට් කරලා තියෙනවා සෑහෙන. The purpose of this auditing letter, content of the engagement letter. Okay, the purpose served by the engagement letter. It is in the interest of both client and auditor that the auditor sends an engagement letter preferably before the commencement of the engagement. The purpose of the letter: to define clearly the scope of the audit, to state auditor's responsibilities with regards to the audit. Special thing, to help in avoiding misunderstanding with respect to the engagement.
දැන් ඔඩිට් ගැන දන්න අයිතිකාරයම නෙමෙයි ඉන්නේ ෂෙයාර්හෝල්ඩර්ස්ලා ඉන්න පුළුවන්. ඒ ඔඩිට් ෆී එක මෙච්චර ගෙවනවා. ඇයි අපිට මෙහෙම කරන්න බැරි? එතකොට ඔඩිට් එන්ගේජ්මන්ට් ලෙටර් එකෙන් කියනවා රීසනබල් ඇෂුරන්ස් එකක් දෙන්නයි we gonna care ඉන්නේ. ඕකේ. එතකොට ඒ මිස්අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් ඔක්කොම නැති වෙලා යන මේක වෙන්නේ කොහොමද? මොකක්ද ස්කෝප් එක, මොනවද රෙස්පොන්සිබිලිටීස් ඔක්කොම මේ එන්ගේජ්මන්ට් ලෙටර් එකේ තියෙනවා. To confirm in writing any verbal arrangements. දැන් තොරතුරු අපිට දෙනව නේද කියලාවහම ඔව් අනි දෙනවා ඔයා මේක බාර ගන්න කියලා පස්සේ අපි ඔඩිට් එකට යනකොට දෙන්න නැතු වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මෙහෙම විගණ මේ තොරතුරු මෙහෙම දෙනවා නම් විතරයි මේක ඔක්කොම තොරතුරු අන්තර්ගත කරලා කොන්දේසි ඇතුළත් කරලා මේ එන්ගේජ්මන්ට් ලෙටර් එක හැදුවා මේ ડોකියුමන්ට්ස් එකේ තියෙනකොට වෙන වෙන ප්‍රශ්න මතුවෙන්නේ නැහැ. No verbal agreements, all the things should be in written. Then principal contents of engagement letter I showed you. Objectives, management's responsibility, scope of the audit, the form of any reports or other communication. ඒ කියන්නේ කොහොමද opinion එක දෙන්නේ report එකේ type එක. Then the facts that because of test nature inherent limitations, that is the point, the reasonable assurance එකක් දෙන්නේ ඇයි කියන එකේ හේතුව. Unrestricted access අර conditions ටික. Okay, then here I have summarized all the things which we discussed. Okay, මේ අන්තිම ටිකේ තියෙන්නේ අපි මේ කතා කරපු අන්තිම ඒවා. In addition to that, if the present, yeah, these are the things need to be covered within this section. All the things which have been discussed by me have included in this document. Then here under section 157 in Company Act, they have mentioned the qualification of the auditors. Under that, auditors shall be member of the ICSL or registered auditor. None of the following person may be appointed or act as an auditor of a company: a director of employee, a person who a partner, who is a partner, liquidator or an administrator or person who receive a respect of the property of the company, a body corporate, a person who by virtue of A, B or C may not be appointed or act. Okay, all the things have been concluded. Now let's see the past paper if it is available. Let's see what has been tested. අපි බලමු මොනවද මේකෙන් ටෙස්ට් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් අයිඩියා එකක් ගන්න කොහොමද මේවා කතා කරා. Yes, yes. Planning and performing the audit should be considered risk of material and define the error, fraud and error. Yeah, no. Internal control system, no. Verification of vouching, no. Auditor expresses audit opinion collected by audit staff. What are the met collecting audit evidence? Company auditor and auditor general. Yes, this one you can answer. What are the elements of audit reports? No. These are taxation part. Nothing there. Let's say in 2018 one. Ethical principles, absolute level of assurance, responsibility. No. Yeah, selecting the right client and accepting right assignments are the fundamentals to the manage the risk of audit firms. Explain the meaning of audit risk and name different risks in audit. That also we are going to discuss in next session. Audit risk assessment. Objective of auditor is to plan sufficiency on appropriateness, materiality, audit planning, audit opinion. Briefly explain the two types of audit opinions, difference between internal auditors and external auditors. Okay, let's say vouching, information technology.
Yes, I will put this. I am having two papers. I also got from one of your friend. I will upload these papers to the Google Classroom. Okay. Here still up to now there is nothing in these two papers, but I will come to this part. When it's become internal auditors and external auditors part, I will have discuss these things. Here, when it's become internal auditor, external auditor, already we discussed the role of the external auditors. Role of external auditor is to provide an opinion. That means provide an opinion about the true and fair viewiness of the financial statements. When it's become internal auditor, actually internal auditors just checking whether the operations are functioning efficiency and effectively. ඒ කියන්නේ operations හරියට වෙනවද කියන එක තමයි බලන්නේ internal auditors. ඒ කියන්නේ දැන් internal auditors ලා එකපාරටම firm එකට ඇවිල්ලා බලනවා හරියට ඔක්කොම සේවකයෝ ඇවිල්ලාද කියලා තියෙන විදිහට වැඩ ටික කරනවද වෙලාවට වාර්තා කරලාද පඩි ටික හරියට ගෙවලාද වැඩිපුර පඩි ගෙවලාද ඒක තමයි බලන්නේ. Then internal auditors report to the management. They are actually employees of the organization. Okay, but when it's become external auditors, they are not the employees of the organization. They are reporting to the shareholders. External auditors are independent party. External auditors la independent party එක. එයාලා බාහිර එයාලා report කරන්න shareholders ලට. එයාලා appoint කරන්න shareholders ලා. Independent auditors ලා ආයතනයේ සේවකයෝ. Internal auditors ලා. අභ්‍යන්තර විගණකයා කියලා කියන්නේ. එයාලා ආයතනයේ ඇතුලේ සේවකයෝ. එයාලා බලනවා ආයතනයේ මේ වත්කම් වක්කීම් ඔක්කොම පරිහරණය කරලා හරියට මේ process එක යනවාද කියලා. එතකොට වෙනස්කම් තමයි මොනවද? external auditors ලා මතයක් ප්‍රකාශ කරන්නේ internal auditors ලා functions හොඳට efficiency function වෙනවද කියන එකයි බලන්නේ. external auditors ලා ස්වාධීන පාර්ශවයක්. internal auditors ලා ආයතනයේ සේවකයෝ. එයාලා වාර්තා කරනවා internal auditors ලා වාර්තා කරනවා ආයතනයේ කළමනාකාරීත්වයට. external auditors ලා ස්වාධීන පාර්ශවයක්. එයාලා වාර්තා කරනවා කියන මතය ප්‍රකාශ කරනවා කොටස්කරුවන්ට. හරි. internal auditors ලා ආයතනයෙන් පඩි ගන්න කාර්යභාරය ඉටු කිරීම වෙනුවෙන් ආයතනයෙන් වැටුපක් ලබා ගන්න. They are getting salary from organ firm to providing that service as employees. But when it's become external auditors, they just getting an audit fee from shareholders. Okay. Normally, internal auditors auditing activities can be routine activities throughout the year. අවුරුද්ද පුරාම internal activities ඕක routine විදිහට යන්න පුළුවන්. එයාලා එනවා බලනවා එයා යනවා ඒ comments එනවා හරි ගස්සනවා ආය යනවා. But external activities not a routine activity. They may available within last 3 or 4 months. Okay, those are the differences. Anyway, I will discuss this one also with you. Then advantages and disadvantages of audit planning, we discussed that in the last class. Materiality and these 2 points may be discussed in next session. Basically risk assessment, under risk assessment. Okay, those are the things available in ethics. All the things I discussed last time belongs to the first part. Okay, these things. Okay, that's all. Then next session I will come up with the risk assessment, mostly risk assessment and how they are going to measure the materiality, those things, as the independent auditors. So that's the thing. I have uploaded all these materials to the Google Classroom. Please go through those. This will be important not only for the examination point of view, but also when you are going to the industry too. Okay, that's all. Thank you very much. Any doubts? If you have any doubts, you can